Newt Gingrich, Person of the Year, revista Time, 1995. ¿Por qué? Porque él le puso fin a la mayoría demócrata de 40 años en la Cámara. Él es republicano. Tuvo muchísimos episodios importantes en votaciones en la Cámara. Acaba de escribir en el Washington Post una columna sobre la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja en el Congreso. Los republicanos deben expulsar a Matt Gaetz. Es el congresista de la Florida que lideró la salida del speaker, del vocero de la Cámara, Mr. McCarthy. Nos atiende a esta hora Mr. Gingrich. Good morning and welcome to W Radio. Well, I'm glad to be with you, and this is a very important time with big changes going on in Washington. What's going on in Washington, Mr. Gingrich? Well, you have a Biden administration which is more and more unpopular as people react to high prices for gasoline and for food, and as they react to millions crossing the border illegally, and as they react to the drug epidemic and the rising crime rate. And they have a House Republican Party in disarray, has 8 members out of 223, 4%, sided with the Democrats to fire the Speaker. And they have a Senate which is pretty ineffective because the senior leaders don't seem to have the drive and the energy to get anything done. So I would say there's a lot going on in Washington. Mr. Gingrich, do you think there is any possibility that former President Donald Trump could be the Speaker of the House? No, I think that you have to have a commitment from somebody who's in the House, who understands the House, who works with the members. You can't do that as an outsider. It's not possible. Mr. Gingrich, how much damage is Florida Representative Matt Gaetz doing to the House Republican Party? Well, I think he's the most effective anti-Republican in Washington. I mean, he sided, remember, out of 24 Republicans supported Kevin McCarthy for every Republican who voted with Gaetz. So he had 4% of the entire conference, but he sided with the Democrats in order to defeat the Republican Speaker. And I think he should be expelled from the Republican conference. I think he is the most destructive single person in the House today. Is it true that what some people are saying, and it's that some of those hard-right Republicans don't really dislike so much McCarthy's policies, but they just don't trust him as a person? Well, look, I think Gaetz hates McCarthy because McCarthy would not intervene with the Ethics Committee, which is investigating Gaetz on both charges about sexually exploiting a 17-year-old and charges about having misused public money. And Gaetz wanted McCarthy to stop them from investigating him. So Gaetz personally hates him. We'll see. Remember, the House Republicans offered a very conservative continuing resolution that cut spending by 8%. These guys voted it down. They then came back with the Freedom Caucus's leadership and offered a continuing resolution that cut spending by 30% and included the House Republican bill on the border. These guys voted it down. So it's a little hard to understand what they think their policy goals are, except that they dislike McCarthy. They want to blow the place up. And they admitted publicly they had no plans. They have no idea what comes next. And you can't lead a country with that lack of any ability to think ahead. Mr. Gingrich, how are initiatives such as the impeachment of President Biden or the changes in immigration policies to address the southern border crisis being slowed down so much due to this internal crisis of the Republican Party? Well, that's one of the tragedies, is that we're at a point now where we're learning more and more about how corrupt the Bidens are, but Gaetz and his friends have guaranteed that the news media can avoid covering the Bidens and focus on the House Republicans, which is really wrong. It's terrible. And I think that's why
what Gaetz did was so really destructive of conservatism and of the Republican Party. But I think that you're going to see that whoever becomes Speaker next is going to continue the investigations, and they're going to continue to fight on issues like the border. And the Republican Party in general is going to get stronger and stronger precisely because the Biden Democrats are so radical and are so destructive. They're killing the economy. They are tolerating a level of crime that is frightening. They are tolerating an open border in which millions of illegal immigrants are coming in. And they're tolerating an open border where last year we lost more Americans to drug overdoses than we lost in the entire Vietnam War. So I think the average American realizes that whatever the internal problems of the Republican Party, it is going to be a much more effective steward of America's future than the Biden Democrats. Do you think that this current chaos, we could say, inside the Republican Party could eventually harm the results in the elections next year? No, I don't think it will, just because, first of all, they'll sort something out between now and then. And the answer from a Republican standpoint is 20 more seats. I mean, if McCarthy had a 20-seat majority, none of this would have happened. So the first answer to stability is to win another 20 or 30 House seats. Second, the reality for every person listening to us is that their gasoline price, their food price, their medicine price, the threat of crime, these things are all real and they're in their lives, and they're because of the Biden Democrats. So I think the reality of the disaster of the Biden administration is going to outweigh any kind of Republican internal problems. Do you have any name in mind that you believe could go ahead and be the next House Speaker? No, they'll sort it out. They're going to have 5 or 6 good candidates. I think the Majority Leader, Steve Scalise, has already announced. I think there are 3 or 4 others that are going to run, and it'll be fine. I mean, the system will go on. It's a remarkably robust and resilient system, and it's lasted for almost 250 years, and I think they'll sort it out and we'll keep moving forward. In your personal opinion, how can you qualify the management of Speaker of the House, Kevin McCarthy? I think that he was a remarkably effective leader. I think this is a great tragedy. You can tell how effective he was by the fact that 96% of the conference voted for him. Normally, if I tell you some leader has 96% approval, you'd think he must be doing a great job. The only reason this mattered was that the people I call traitors decided they would side with the Democrats to defeat the Republicans. And that's why I wouldn't let any of the 8 back in the conference. If I were in charge today in the Capitol Hill, I would not let a single one of those 8 guys in the conference, because they're not loyal Republicans, and there's no reason we should be treating them like they're loyal Republicans. Well, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show, Mr. Newt Gingrich. It's been a pleasure. Bueno, le inician preguntando, Julio, qué es lo que está pasando en Washington, porque él comienza diciendo que es un momento muy importante en Washington con muchos cambios, y dice que la administración Biden está muy poco popular en este momento, que los precios de la gasolina y la comida están bastante altos, así que también eso representa o suma a la impopularidad del mandatario estadounidense. También dice que muchas personas están cruzando ilegalmente la frontera y eso aumenta también la desaprobación que tiene el mandatario Joe Biden. Dice que también hay muchas personas muriendo por drogas, mucha delincuencia, y también pues que expulsaron al líder de la Cámara Baja, al señor McCarthy, por una minoría de los miembros del Congreso, y esa es la situación que se está presentando para él, bastante atípica en Washington, D.C. Le preguntaba a Julio si es posible que Donald Trump se convierta en el próximo líder de la Cámara Baja. Dice que no es posible porque tiene que ser alguien con un compromiso dentro del Congreso, que ya esté, digamos, con una relación bastante fuerte dentro del Congreso, y no se puede hacer eso como un agente externo. Le pregunta también Ismael qué tanto daño le hizo Matt Gaetz a los republicanos o al partido, y dice que es el más efectivo antirrepublicano que pueda haber en los Estados Unidos. Nos dice que la mayoría de los republicanos apoyaron a McCarthy y que solo una minoría lo desaprueba, y por eso ellos deben ser expulsados de los republicanos del partido, porque es muy destructivo para el Congreso ahora mismo, que son el señor Matt Gaetz. Para él es la persona más destructiva en el Congreso ahora mismo.
mismo. Le pregunta también, pues, si es verdad que los republicanos de línea dura no confían en McCarthy como persona, más allá, pues, de lo que hace en el Congreso con sus políticas, y dice que McCarthy, pues, lo que no querían y no estaban de acuerdo era con el comité de ética que venía adelantando, porque estaba adelantando también una investigación en contra de Gaetz. Él quería que esas investigaciones en su contra pararan de mal uso de dineros públicos, también sobre explotación a menores de 17 años. Entonces nos dice que todo eso sumó para que quisieran sacar a McCarthy. No les gusta McCarthy, esa es la realidad, más allá de lo que piensa o lo que quiere hacer. Los republicanos de esa línea dura no tienen ningún plan, no saben qué sigue y es muy difícil tener un liderazgo de esa manera. También le pregunta a Ismael sobre la crisis en la frontera, si es muy difícil manejar o llegar a una solución con todo esto que está pasando en el Congreso, y pues dice que lo que está pasando básicamente es que la administración Biden es muy corrupta. Lo que dice el republicano de la línea dura Gaetz es que ha hecho que se enfoquen en ellos y no en lo corrupto que está haciendo la familia Biden. Entonces van a seguir con las diferentes investigaciones, van a seguir con el trabajo con la frontera. Nos dice que los republicanos van a ser fuertes porque nos dice que pues los demócratas han sido muy destructivos para los Estados Unidos, han matado la economía de los Estados Unidos, los inmigrantes están entrando a los Estados Unidos, también pues la crisis de sobredosis que ya nos comentaba, que ha dejado más muertos, dice él, que la guerra de Vietnam. Entonces hay muchos problemas entre los republicanos dentro del partido, sí, pero nos dice que los demócratas han sido tan dañinos que pues eso va a opacar cualquier problema que pueda tener el Partido Republicano. Y sobre las elecciones del próximo año comenta que pues algo se va a resolver, que eso simplemente se soluciona con 20 sillas más. El problema de McCarthy fue porque no tenía tanta mayoría, entonces él dice que con 20, 30 sillas más, pues simplemente se soluciona, necesita mucho más pues apoyo, porque la realidad es que las personas del común pues lo que quieren es que bajen los precios de la gasolina, de la comida, de la medicina, que bajen los crímenes, y todo eso es a causa de los demócratas y por eso están en contra de ellos. La realidad es que la administración Biden ha sido un absoluto desastre y eso va a opacar cualquier problema interno que pueda tener los republicanos. Le preguntan por un nombre para la Cámara Baja, dice que pues hay 6 candidatos buenos, hay otros nombres y postulaciones, pero que todo va a funcionar correctamente. Es un sistema seguro, un sistema robusto que se ha mantenido con el tiempo y que va a seguir funcionando. Le preguntan por McCarthy y dice que es un líder absolutamente efectivo, que el 96% votaron por él, que tiene una aprobación bastante alta, que hizo un buen trabajo. El problema es con los traidores, que se aliaron con los demócratas para derrotar al Partido Republicano y por eso piensa que el Congreso de los Estados Unidos debe sacarlos y no debe dejar ahí a esos desleales.